Stel der vor, du liegst nachts im Bett, das Licht ist aus, alles ist still, und plötzlich kommt sie wieder, dies ein Scene. Vor 3 Jahren hast du auf einer Party etwas Blods gesagt. Vor 7 Monaten hast du ein Mail verschickt, in der ein dummer Rechtschreibfehler war. Vor 2 Wochen hast du im Meeting nicht den Mund aufgemacht, obwohl du die perfekt Antwort wusstest. Und jetzt dreht sich dein Kopf im Kreis. Wieder, wieder. Du spürst die Scham im Bauch, das Herz klopft schneller, und du denkst, warum kann ich das nicht einfach loslassen? Wenn du das kennst, bist du nicht alien. Millionen Menschen walzen sich nachts im Bett herum, weil Gehirn sich weigert, alte Fehler zu begraben. Dieses Phänomen hat sogar einen Namen, Rumination, auf Deutsch wiederholen oder Grübeln. Und genau darum geht es hut, warum manche Menschen ihr Fehler nicht nur einmal beruhen, sondern sie jahrelang durchkauen wie einen alten Kaugummi, der längst keinen Geschmack mehr hat. Wir schauen uns an, was im Kopf dieser Menschen wirklich passiert, warum das Gehirn das tut, welch Persönlichkeitsmerkmal dahinter stecken, welch Konsequenzen das hat, und vor allem, wie man diesem Teufelskreis entkommt. Teil 1. Was genau ist Rumination eigentlich? Rumination kommt aus dem Latinischen, rumiger, wiederkauen. Kauen Futtersweimel. Wir Menschen kauen unser Fehler manchmal hundertmal. Psychologisch gesehen ist Rumination ein Wiederholz, passives und meist negatives Nachdenken über vergangene Erlebnis, Fehler oder Misserfolg, und das daraus ein Losung oder ein Erkenntnisgewinn entsteht. Wichtig, Rumination ist nicht dasselbe wie normales Nachdenken oder Problemlosen. Beim gesunden Reflektieren fragst du dich, was kann ich nächstes Mal besser machen? Und kommst zu einem Ergebnis. Beim Grübeln fragst du dich, warum bin ich nur so dumm? Und die Frage dreht sich endlos im Kreis, ohne Antwort. Die amerikanische Psychologin Susan Nolan Hoaxma hat in den 90er Jahren die Rumination erforscht und festgestellt. Menschen, die viel grübeln, haben ein doppelt so hohes Risiko, in eine Depression zu rutschen. Und das nicht, weil sie mehr Fehler machen als andere, sondern weil sie ihr Fehler nicht loslassen können. Teil 2. Warum macht das Gehirn das überhaupt? Unser Gehirn ist evolutionär darauf programmiert, aus Fehlern zu lernen. Das hat früher überlebenswichtig Vorteil gehabt. Einmal von der giftigen Bier gegessen hat und fast gestorben ist, der sollt sich das besser merken. Die Schwalbe aktiviert ein Fehler sofort das Belohnungssystem rückwärts. Schmerz, Scham, Angst. Das limbische System schreit, Achtung! Nie wieder! Bei den meisten Menschen klingt dieser Alarm nach ein paar Minuten oder Stunden wieder ab. Bei chronischen Grüblern bleibt an. Warum? Das Default Mode Network, DMN, ist überaktiv, wenn wir nichts tun, schaltet das Gehirn in den Ruhemodus. Bei Normalsterblichen wandert der Gedanke dann zu schonen Dingen oder bleibt neutral. Bei Grüblern springt das Default Mode Network sofort auf alte Fehler. Studien MIT FMRT zeigen, das DMN von chronischen Ruminierern ist deutlich aktiver und starker MIT der Amygdala, Angstzentrum, verbunden. Perfektionismus und niedrige Frustrationstoleranz viele Grübler sind heimlich Perfektionisten. Sie glauben tief im Inneren, ich darf kein Fehler machen, sonst bin ich nix wert. Ein kleiner Fehler wird die Schwalbe zur Bedrohung des gesamten Selbstwertgefühls. Das Gehirn versucht verzweifelt, die Kontrolle zurückzugewinnen, indem es die Scene immer wieder durchspielt. Aber Kontrolle bekommt man so natürlich nie. Die Illusion der Kontrolle grübeln fühlt sich wie problemlosen. Wenn ich nur langgenig darüber nachdenke, find ich vielleicht doch noch die perfekt Entschuldigung oder die Zeitmaschine. Das ist eine kognitive Verzerrung. Das Gehirn belugt uns und sagt, nach 5 Minuten grübeln, dann hast du's gelöst. 5 Minuten werden 5 Stunden, 5 Jahre. Gelerntes Hilflosigkeitsgefühl viele chronisch Grübler haben in der Kindheit gelernt. Fehler werden bestraft, und war hart. Eltern, die Jeds ausreichend, in der Schule zur Katastrophe hochstilisiert haben, oder Lehrer, die öffentlich gedemütigt haben, das brennt sich ein. Das Kind lernt, Fehler equals Gefahr. Und Diocese muster bleibt ein Leben lang. Teil 3. Welch Persönlichkeiten grübeln besonders stark? Nicht jeder Word zum Dauergrübler. Es gibt klare Persönlichkeitsmerkmal, die das Risiko erhöhen. Hoher Neuroticismus,
Big 5. Menschen mit hohem Neurotismuswert reagieren emotional starker und langer auf negative Ereignis. Sie nehmen dinge Personlicher und können schlecht Gefühle schlechter regulieren. Hohe Selbstkritik und gering Selbstmittel Studien gen, sich selbst hart verurteilt, ich bin einfach zu blöd, grübelt deutlich mehr als Menschen, die mit sich freundlicher umgehen, okay, das war nicht optimal, aber ich bin trotzdem ein wertvoller Mensch. Angstlich Bindungsmuster Menschen mit angstlichem Bindungsstil haben oft Angst vor Ablehnung. Ein kleiner sozialer Fehler wird die Schwalbe zur existenziellen Bedrohung, jetzt mogen die Michigan nicht mehr. Introvertiert Denker introvertiert verbieten Erlebnis eher innerlich statt mit anderen zu reden. Das ist grundsätzlich gut, kann aber kippen, wenn das in ihr Gespräch nur noch aus Selbstverwerfen besteht. Teil 4, die Folgen, warum Grübeln so gefährlich ist. Chronisch Rumination ist kein harmloses Hobby. Sie hat massive Konsequenzen. Depression und Angststörungen nollen Hochsama hat in Langzeitstudien gesiegt. Viel grübelt, vertipelt sein Depressionsrisiko, unabhängig davon, wie viel negative Ereignis tatsächlich passieren. Schlafstörungen abends grübelt, braucht im Schnitt 30 to 60 Minuten länger zum Einschlafen. Und der Schlaf ist schlechter, weil das Gehirn weiterarbeitet. Körperlich Symptom Dauerstress durch Grübeln erhöht Cortisol, das wiederum das Immunsystem schwächt, Entzündungswert steigen, Kreislaufrisiken auch. Social Isolation Grübler sehen sich oft Zurich, ich will niemanden mit meiner schlechten Laune belassen, und verstärken dadurch das Problem. Procrastination und Leistungsabfall ständig über alte Fehler nachdenkt, hat weniger mentale Kapazität für neue Aufgaben. Paradox, je mehr man grübelt, desto mehr neue Fehler macht man, und der Kreislauf geht weiter. Teil 5. Warum hören die meisten irgendwann von selbst auf, und manch nie? Es gibt einen entscheidenden Unterschied, emotionale Regulation. Menschen, die gelernt haben, ihr Gefühle zu regulieren, z.B. durch Achtsamkeit, Sport, Gespräch, können den Grübelimpuls unterbrechen. Chronisch Grübler haben oft nie gelernt, wie man negative Gefühle abschließt. Sie sitzen fest in der Schlief. Teil 6. Wie kommt man raus? Praktisch Strategien, die wirklich funktionieren. Jetzt der wichtigste Teil. Was kann man tun? Den Grübelzwang entlarven macht dir bewusst. Grübeln ist kein Problemlösung, sondern ein Suchtverhalten des Gehirns. Es fühlt sich nützlich an, ist aber nutzlos. Schreib auf einen Zettel, Grübeln bringt nichts Neues. Und kleben in den Bildschirm oder ans Bett. Die 90 Sekunden Regel von Jill Bolt Taylor neurowissenschaftlich dauert ein emotionell Welle maximal 90 Sekunden, wenn man es nicht weiter futtert. Spür die Scham, atme tief durch und wart 90 Sekunden. Meist ist der Impuls dann schon schwacher, Grübelzeitplan Paradox, aber wirksam, erlaub dir bewusst 15 Minuten am Tag zum Grübeln. Setz einen Timer. Wenn außerhalb dieser Zeit ein Gedanke kommt, sag, später, in meiner Grübelzeit. Die meisten Menschen stellen fest, wenn die Grübelzeit kommt, haben sie gar kein Lust mehr. Körper statt Kopf grübeln ist Kopfarbeit. Der schnellste Weg raus, beweg dich. Laufen, liegst, kalt duschen, alles, was den Körper aktiviert, unterbricht das Default Mode Network. Selbstmittel trainieren, Kristen Neff, drei Sätze, die du dar Lot sagen kannst, wenn du wieder einen Fehler durchkost, das ist ein Moment des Leidens, und Leiden gehört zum Leben. Andere Menschen machen auch Fehler. Darf ich jetzt freundlich mit mir sein? Klingt esoterisch. Ist aber ein der wirksamsten Methoden, die in Studien bewiesen wird. Die was where when umdrehen, Technik. Stat was where when ich das nicht gesagt hat. Fragt ich. Was where, when ich das richtig gesagt hat, und es trotzdem schiefgegangen wär. Plötzlich siehst du hattest nie die Wahlkontrolle. Das nimmt den Druck. Schreib, und Wegwerfmethod schreib den Fehler und alle schrecklichen Gedanken auf. Detailliert. Dan Zarius den Zettel und Werf in Weg. Symbolisch und extrem wirksam. Das Gehirn registriert, Thema erledigt. Professionell Hilfe wenn das Grübeln dein Leben dominiert, such der einen Therapeuten. Cognitive Verhaltenstherapie und besonders die Rumination-focused CBT, RFCBT, sind Gold Standard. Schluss, die Befreiung. Die Wahrheit ist, den Fehler sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass du glaubst,
Du musstest sie für immer mit der herumtragen. Aber du bist nicht dein Fehler. Du bist der Mensch, der aus innen lernen kann, oder es einfach liegen lassen darf. In dem Moment, in dem du aufhorst, den alten Geschichten ständig nu zu erzählen, horst du auf, Gefangener zu sein. Plötzlich wird Platz frei. Platz für neue Geschichten. Für Lachen. Für Leichtigkeit. Für ein Leben, das sich nach vorn bewegt statt im Kreis. Du hast nur Diocese ein Leben. Willst du es wirklich damit verbringen? Einen Fehler aus 2017 Zoom 358. Mal durchkauen? Oder bist du bereit, in endlich loszulassen? Die Tür steht offen. Du musst nur durchgehen.